All rise. Now, this is case number 290 on the calendar in the matter of Mar versus Palmucci. Thank you. You're welcome, Judge. Parties have been sworn in. You may be seated. Folks, have a seat. Miss Palmucci is the girlfriend of your ex-husband. Yes. Ex-husband? Yep. Yes. Better. According to your complaint, you and your ex-husband got together and decided to purchase a used car for your daughter. Yes, Ashley. And each of you was going to contribute $400 to the car. Yes. According to you, you gave your husband $400 to buy this car. The car somehow was registered in the name of Miss Palmucci. Yes. Your daughter drove the car for a period of time, and then, for whatever reason, Miss Palmucci took the car back. Yes. You want your $400 back. Correct. Miss Palmucci said it was always her car. Step up, sir. What's your last name? Mar? How long have you and your former wife been divorced? About 4 or 5 years now. And how long have you and Miss Palmucci been together? About 7 years. So I assume you and your wife were separated for a long time before you divorced. Yes. How old was your daughter when you left the house? Like 13, 12, 13, like that. How old? 10. 10? All right. They're not always good with dates. Whose idea was it to get this used car for your daughter? It was my idea. Where did you find the car? My niece had it. She was selling the car. Did your former wife, give you $400 towards the car? Look at me. It was my understanding that check that she gave me was for the work I did for her at her house a week prior to that. And I gave $200. How much was the car? The car altogether was $700. Did you have a conversation with your former wife with regard to her contributing to the car? The only conversation that we had was with my daughter and myself and Mary about the car. There was no verbal conversation about the car between me and my ex-wife. Did you have a conversation with your father about the car? Yes. Step up. Tell me your first name. Ashley. Ashley, tell me about when you had this conversation with your father about the car. Well, I was at work and he called and asked me if I wanted to discuss with my mother about getting the car from my cousin. Well, what specifically did he say? He said, do you think your mother would go half in buying a car for you? I said, yeah, she would. So I went home and talked to my mother about it, and she said, yeah, that's a good idea. Did your father tell you how much the car was? Yes. How much did he say it was? $700. And did you tell your mother how much it was? Yes. Who did you give the money to? My ex-husband. When? I gave it to him on July 28th. Did you give it to him in check or cash? Check. How much did you give him? $400. Why did you give him $400? Because I was told that the car was $800, and later on, after I had paid it, my daughter had said it was only $700. Did you originally tell your mother it was $800? I think I might have. What date did you get the car? July 31st. July 30th. And when was the car taken back from you? It's August 21st. Mr. Marr, you did have a discussion with your daughter about her mother going half for the car, unless you're calling your daughter a liar. Are you calling your daughter a liar? Me and Ashley discussed it. We didn't discuss anything with my ex-wife. Are you telling me that you didn't say to your daughter you think your mom would go half with me on a used car for you? No, it didn't take place, that conversation. Really? Yep. Tell me the work that you did for your ex-wife that you thought she was paying you for. I put a liner in the pool and a skimmer also. Did you arrive at a price with her? No, it wasn't. We didn't compromise the price. Well, how much did you spend for the liner? I didn't spend for anything. She bought the liner and I put it in. I installed it and the skimmer. How long did it take you? Half a day, about 4 or 5 hours. So what you're telling me, Mr. Marr, is you want me to believe, sir, that you thought that this $400 was your labor in putting in the half a day? Yeah, that I paid my brother-in-law with the other $200. Exactly. Really? Yeah. Even though you had not come up with an amount with your wife for what the job was going to be? No, since she doesn't make that much money, I was just happy with whatever she gave me, that's all. Mr. Marr, you're full of baloney, sir. Absolutely, positively, 100% full of baloney. If something doesn't make sense in this world, Mr. Marr, it's not true. If something makes sense, it's usually true. What makes sense is you having a discussion with your daughter and saying you think your mom would go half with me on a car for you, and giving her an inflated amount of $800 because that would have covered the tags and the registration, whatever it was to get it on the road. And she going to her mother and saying, would you do that? And her mother said, sure. And her mother hands you a check for $400. You don't even ask what it's for. You ask, don't know. It's for the swimming pool. It's for the liner. It's for the work. It's for the, I don't know what this is for. Thank you very much for the check. Then you register the car in your girlfriend's name. What happens to her $400 when you take back the car? I didn't register the car. She registered the car. Right, because I wrote out the check for the $700, which I have, and I paid for everything else, including the insurance. Then you got it, Miss Palmucci. He scammed you out of $400. Who scammed me out of $400? He did. Really? Yeah, he did. Okay. Because he got paid $400. So if you wrote out the entire check
of $700 plus putting tags and registration on the car, then your boyfriend scammed you out of $400 because he got half of it from his ex-wife, which was supposed to pay either for way, the car. the money comes out of a joint checking account, which him and I have, so he didn't scam me out of anything, so that's also where the check is deposited. Yeah. Into the account that we both have. Let me see everything, please. I want to see all the paperwork, please. Going to resolve this right away. Judge Judy continues in a moment. These two people decided to buy her a car. He's afraid to tell you that. The conversation between him... Try not to speak over me. You will not be successful. And later today, things need to be paid. She offers to pay for those things. I wasn't going to say no. Why not? Somebody offers me money. Who am I to say no? A creep. Pamela Marr claims her ex-husband's girlfriend, Mary Palmucci, illegally titled a Chevy Cavalier in her name. Pamela says the car was supposed to be a gift to her daughter, Ashley. Why is the certificate of title all mangled? She attempted to take it from my house and tore it in doing that. Where's the car now? In my driveway. Who drives it? Nobody right now. Why not? It's not registered and insured. Does it still drive? Yeah, Yeah, there's nothing wrong with it. Oh, good. You want to give him $350 for this car? Sure. Hmm? Yes. Good, because that's all they paid for. They said they paid In addition to the $700. insurance, the registration, the title, the amount that I had to have it towed in order to get the vehicle back. Shouldn't have done that. Because Well, you didn't get the the only whole other story. choice that I was given by the police department Listen was to that I me. should file You a didn't get complaint the of whole theft. story, madam. The whole story was these two people have a child together. They decided to buy her a car. He's afraid to tell you that. The conversation Listen, I'm between speaking. him- Try not to speak over me. You will not be successful. You got yourself in the middle of it, and you shouldn't have. But she's going to give you $350. You get the other $400 from him, because that's what she paid him for the car, and you're going to sign over the title to her right now. I can't sign the title until after the other case goes to court. What other case? There's another case that's going to court on the 14th of November. For what? Her claim against him for assault. Her claim against him for Yes, assault. here's the paperwork. You wanna see that Can I too? see it, please? This has nothing to do with the title to the car. It does. It's in there. It says that she went there and that she attempted to get the title to the car. That's, It's in I one of the got you. papers there. I got you. We'll give you a copy of this tape. You take it, you show it, and you indicate to the judge who hears that case, if a judge is going to hear that case, that you were directed to, and you have agreed and acknowledged to follow my direction. You're going to sign this over to her, and she's going to give you $350. Heard? Have her sign it right now. You created a whole lot of trouble, Mr. Marr, by not being honest with the women in your life. Sign it. Tell her sign here. You have now purchased the car yourself. Do you understand? Yes. She gets $350. Now she's whole because she's going to take his $400 because they have a joint bank account. You got it? Yes. Very good. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Parties are excused. You may step out. He's ruined a good relationship he had with his 3 daughters. He has no relationship with them now. It's just really, really sad that he would do this to his own daughters. She'd rather go the avenue of making up lies and causing a problem between people. That's the results that she gets. It's his fault. He ruined everything with me and my sisters, and there's going to be nothing more. They want to continue to cause friction. That's their loss. There's going to be no friction. He's been causing friction for years. And now the next case. All parties in the matter of Price versus Emerson. Step forward. Peggy Price is suing her ex-boyfriend, Corey Emerson, for loans to pay rent, fix his bike, and travel to his brother's wedding. Corey says the money she gave him was never a loan. Miss Price, Mr. Emerson was your boyfriend for a brief period of time, and according to your complaint, you made a series of loans to him. You want your money back because he broke off the relationship. He says that he did break off the relationship. Any money that you gave him during the relationship were gifts because you cared for him. He needed the money. That's what people do who care for each other. They help each other out. And the only time it became a loan was when he broke up with you. Is that your defense, sir? Yes, ma'am. How old are you, Mr. Emerson? 30 years old. Ever been married? Yes, ma'am. How many times? Just once. When and for how long? I was married when I was 20 for 9 years. You have children? 2. How old are your children? 9 and 10. Do you see them? Almost every day. So you're a good father. I try to be, ma'am. What kind of work do you do, Mr. Emerson? I work for the railroad. And how long have you worked for the railroad? 6.5 years. Pay child support? Yes, ma'am. What about you, Miss Price? How old are you? 32. Ever been married? Yes. When and for how long? 2000 until 2005. Have any children? 2. How old are they? 5 and 13. Do you work? I do. What kind of work do you do? I'm self-employed hairstylist. Children see their father? Yes. Do you pay child support? He's disabled, so they get Social Security. And your former wife, sir, what does she do? She has an in-home daycare. So it would be a fair statement, Mr. Emerson, to say that both of these families are sort of struggling to make ends meet financially. That be a fair statement? I wouldn't say that I'm struggling, nor would I say she's struggling at all. Really? That's correct. You think there's plenty of money to go around? I do.
Then why would you take money from her, Mr. Emerson? I didn't take any money. No, from- listen to me, sir. Oh. You did take money from her. Whether it's a gift or a loan, you did take money from her, right? Yes, ma'am. So, if these two families are in pretty much similar circumstance, why would you take money from her? Things come up, things need to be paid. She offers to pay for those things. I wasn't going to say no. Why not? Is my question. Why not? Would not a person with a certain moral compass say, listen, you're a working gal, you got 2 little children. I'm a working guy, I got 2 little children. Somebody offers me money. Who am I to say no? A creep. That's who you are. Because whether I determine this was a gift or a loan, you're a creep. You're not talking about somebody who's got plenty of extra cash and says to somebody that she cares about, listen, I got a lot of extra cash. You need something, I'll help you with it. You were pretty well aware of the fact, if you were dating for a while, that she's a hard-working gal who comes home from work, takes care of her kids, does the cooking, whatever, does everything that has to be done. And you, on the other hand, who see your children every day, which is really very nice, probably have much less responsibility with regard to doing their laundry, with regard to taking them to their appointments, with regard to doing the general stuff, what I call the grunt work, because your children do live with their mother, don't they? Yes, ma'am. So now we're going to decide whether you are a creep that took the money because it was a loan or a creep that took the money because it was a gift. Either way, I don't approve of your behavior. Now, when did you start dating Mr. Emerson? The second week of May 2006. Tell me when and under what circumstances he asked you for the first amount of money. He wrecked his bike, the fork broke. He said that he didn't have the money to pay for it. Sent me a text message, can you do me a huge favor? That's how all of them start. Could you do me a huge favor? Yeah. Go ahead. What did it say? I need money to pay for the fork for my bike. Okay. So I said under the condition that he make payments, whatever. Eventually it's got to be paid back. When did you tell him eventually he has to be paid back? I didn't set a date. I just said, whenever you can pay me back. Okay, so and how much was that for? This check was for $409.81. Okay, next. Then he was having problems. He didn't have enough money to pay his rent. So How did you find out about that? He sent me a text message again asking him to help him pay his rent. And I said, how much is it? And he said it was $640 with late fees. I said, how much do you have? He said he had like $400 in the bank. And I said, I can help you out, but once again, it's, we're adding this on. So I wrote a check for $640, but he gave me $403 of it. Go ahead. Then he had to get home. His brother's wedding was like a month before. He had to go to a wedding? To Montana. And, we talked about it, and I'm like, I can help you out if you want me to, whatever, I can help you out. I don't want whatever. You're in court now, Miss Bryce. You have to be specific about what you said to him and what he said to you, and I want you to trust me on this. I know what you're making up, and I know what you're not making up. Right. Do you understand? Right. So a month later, he had a wedding? Yes. Where were you when he asked you for the money for the trip? We were at a bar. And what did he say to you? He just said that he didn't have the money to get there. Could I help him out? And what did you say? I said, I can do what I can, but... And how much was that? The plane ticket was $346.60, and the Greyhound bus that I put him on, because I waited till the last minute to get the plane ticket, and it was going to be $900. So I wasn't going to do that. I didn't have the money to do that, and he knew that. So I sent him on a Greyhound, and that was $159. Okay, and that's it? Yes. And what date was that? He left on the 1st of August and returned on the 8th. And when did you and Mr. Emerson stop seeing each other? He came in on the 11th, which was a Friday, at about noon. To your salon? My work, yes. I proceeded to give him and his son a haircut at no charge, thinking everything was okay, because we'd had no problems up till then. And I got a text message 6 hours later from him saying that we needed a break, and, this wasn't working, it was moving too fast. And so we went back and forth through text messages, and I said, I have the right to know why you're feeling this way. I've done everything in the relationship I've given. And he said? He said, since you're giving me an ultimatum, it's over. Okay, now, Mr. Emerson, it's your turn. June. June! June. The mountain bike. I wrecked my mountain bike. It was going to cost about $400 to fix it. I had talked with Peggy about the price, and she offered to pay for it. What would you talk to her about the price for? Well, we're in a relationship. We talked about, I talked about wrecking my mountain bike and, what it was going to be to fix it. And why would you tell her that? Why don't you tell your ex-wife that? Actually, I did tell my ex-wife that. Did she give you any money? No. You have living parents? Yes. Well, your mother loves you for a longer time than the plaintiff did. Why don't you call your mother and say, I broke my spoke? I didn't need to. The plaintiff had already offered to pay for it. She wouldn't need to have offered to have paid for it, Mr. Emerson, if you didn't have a problem. And you wouldn't have had a problem if you called your mother or your father or your brother or your sister and said, could you loan me some money? Then you wouldn't have even had to mention it to her. It wasn't a loan. She just offered to pay for it, ma'am. Well, what about Mr. Emerson? You need not do that. I only know you 8 weeks.
and I wouldn't think of taking any money from you because I have a mother who gave birth to me. I have an ex-wife who I support along with my 2 children. I have a brother, sister, father, who I've known a long time. I wouldn't think of taking money from you. How about that? Didn't even cross my mind. Nah, that's because you're a creep. Mr. Emerson, you want to tell me what cathartic event happened between the 1st of August when you went home to your brother's wedding and the 11th of August when you had your haircut and your son's haircut for free at Miss Price's salon that caused you to send her a text message that said, we need a break? It had been leading up to that. I want you to tell me the cathartic event between August 1st when you left on a plane ticket that she purchased for you and when you came back on a Greyhound bus ticket that she had purchased for you that caused you to say, we need a break. Okay, it was Follow my train of thought, sir. It was big deal was the plane ticket. She tells you she's going to do something and she'll play along with the story. I'm going to do this. I've got it taken care of. Don't worry. I'll do it. Just a second. Just a second. Let's get rid of the gobbledygook, sir. What you're complaining about is the fact what that I'm speaking. Listen. What you're saying is she sent you home by bus instead of plane. Is that what you're telling me? That was one of the problems, yes. Oh, very good. Major creep. Major creep. Judging for the plaintiff in the amount of $1,154. That's all. Parties are excused. You may step out. I'm disappointed. That's case number 328 on the calendar, the matter of Michael versus Bush. Thank you. Parties have been sworn in, Your Honor. You may be seated. Gentlemen, have a seat. Mr. Michael, the defendant is a friend of yours. Correct. This is the friend. His name is Peter All. And you know Peter because you have custody of his 4 children. Correct. You have custody of his 4 children because he and the mother of those children are incapacitated. They got in trouble in previous times and... With drugs. I'm not sure what legal matters, but yes. Trust me. Okay. In any event, how long have you had custody of the children? I'm starting my 5th year now. As a foster parent? Actually, it's a guardian. I don't get, court benefits. So you support them? Yes. What do you do for a living? I'm a paramedic firefighter. How did you come to take the children? I actually knew their mom. She lived in the neighborhood, and basically we knew each other that way. And when she got in trouble, I basically said that I would take care of them until she got out of the trouble she got into. And how often does their father see them? He doesn't see them as often as I'd like him to, but he does spend some time with them. And does he give you any money for their support? Well, he's done things like he's bought shoes for them and things like that. And money for their support. Yeah, there's been a couple occasions. He'll give you $50, $60 different times. And their mother? She's in Florida and I haven't seen her for a few years. Well, Mr. Michael, it's interesting to know that there are still people around like you. Thank you. Anyway, Peter over here came to you and said to you that his girlfriend had a check that needed to be cashed. It was a certified check, according to you. And so, because you're a good soul, you said, well, if she's willing to wait, I'll put the money in my bank, because I don't have that much money. It was $6,000. I'll put the money in my account. When the check clears, I'll give her the money. But then somebody cried to you that they really needed the money. Who was that? Well, when they first came to me, they basically said that it was they didn't say girlfriend, boyfriend. They said that they were doing web designs together, business partners. And they basically said that they were short some cash right then. And so I said, well, I'd give them $2,500 up front. So you gave them the $2,500, and then later you gave them $3,500. After the check cleared my bank, and my bank called me and said the check had cleared, I withdrew the rest of the amount and proceeded in giving the rest of the amount to them. Who did you give it to? I had to give it to PD All because at the time I didn't have Telena's address, didn't have a number or anything, and at the bank she was the one that stated to give it to him and that she would get it. No, I never said that. Listen to me. Sorry. Don't interrupt. I'm sorry. Good. When did the bank advise you that the check was bad? It was the 31st of May. Can I see the statement, please? Yeah. There's the original check, and there's the notification from the bank. Where did you get this check from, Miss Bush? I got an email from someone that wanted me to build them a catering website, and he said he would send me the check. He wanted a 12-page website, and when I got the check, I did not have a banking account, so I asked... How old are you? 32. You're 32 years old, and you don't have a bank account? I had just moved from North Carolina to Kentucky. When? Maybe 2 months before I got the check. Yes. And I didn't have Who are you living with? I live by myself. Well, he stays with me. That would be me, her brother. You live in an apartment or a house? House. Do you rent it? I'm owning it. I'm buying it. Were you renting it? No. Well, whose house is it? How do you pay the rent? It's in his It would name. be my name. All of it. So you didn't have a bank account? No. Why didn't you go to your brother and say to your brother, who is a homeowner, who clearly has a bank account, why don't you cash this check for me? It's a rent-to-own type deal. He doesn't have a banking account either. I don't believe that.
I don't believe that somebody who pays for a house, and he's clearly somebody who's been around the block a few times, doesn't have a bank account or credit card. You have a wallet with you, sir? Yes, ma'am. Take out your wallet. Put it over there. Open up his wallet. Is there a credit card in there? They're all mine. Is there a credit card in there? Is my Yes. question. Take them all out. Okay. I had a bank account at one time. Just a second. Just take them out. All the credit cards. They're all not good. How many credit cards are there? 2. Bert, can I see the credit cards, 3. please? 4. I'll take them all. Credit cards. Bert, would you look in the wallet and make sure there are no other credit cards there, please? Thank you. The one with my... Quiet. Is your name Jason? Yeah. Yes would be the answer. Yes, ma'am. Okay, so I have one credit card that's yours, and I have 3 credit cards that are your sister's. That would be you. Yes. Correct? Yes. Okay. And one is a debit card. But the one... Just a second. One is a debit card. Now, I don't use this kind of stuff, but wouldn't a debit card presuppose that you have a checking account that goes with it, Bird? That's the general That's idea. the general idea. You don't take this money out of, a chicken coop. You take it out of a bank, right? The only reason why I have that credit card in there is because I lost my ID and it's got my picture on it, and it was an old banking account that I closed in North Carolina. So why didn't you rip it up? Because I have to have it for my picture to come out here Oh, to let's fly. go. U.S. Airways, Dividend Miles Platinum, and Liberty Union. What's Liberty Union? It's a prepaid credit card. All them credit cards are prepaid. Okay, And so a prepaid credit card doesn't mean you have to pay the bill? No, it means you put money on it to have the money on your card. They don't give you credit. You just put the money on it. And what about wired plastic? That's a prepaid. You have to put money on it. It's just a way, so if you want to buy an airplane ticket or rent a hotel, you can do it. It's prepaid. You don't have to have credit. You just... And how do you pay for the... You put it on Western Union, and then the money's there for you to use it, to do things like that You with it. send them the cash into them to Western Yes. Union? Yes, ma'am. It's prepaid. Never heard of anything like this in my life. You have a bank account? No, ma'am. What's the name of the company you worked for who sent you this check? Extreme Web Design is the name of the company that I own. I'm the only person that works there. I didn't ask you that. I said, what is the name of the company who wrote you this check? Carlton's Catering Service. Where are they located? They're in UK is where it came from. But he said he was opening up a business in Cancun, Mexico, and requested for me to build him a website, 12 pages. And then after I had gotten the money, actually... Listen to me very carefully, sir. They're all a bunch of scammers. Him and her and the brother. You got scammed out of $6,000. You understand that? Yes, ma'am. Her excuse is he ran off for $3,500. I don't believe it. They scammed you. Judge Judy continues in a moment. How much money do you give Mr. Michael for your 4 children every week? We'll give it to him every week. Outrageous, sir. You are an outrage. And later today, She called me and said, I need to get my act together. I want to come back. I'm going to join AA. And I said, okay, we can make this work. real cases, real people. Judge Judy. Daniel Michael claims former friend Talena Bush had him cash a counterfeit check for $6,000. If he deserted his 4 children and is not parenting his 4 children, doing the most dishonest thing that a person could do, make children and then desert them, why do you think he would be honest with you? You know, he's just really been trying, and like I said, he comes around. He's been trying? I could look at him and tell how hard he's been trying. Where do you work? I work for Cox Drywall. Stand up. I work every day. Good. How much? That's great. How much money do you earn? $14 an hour. How much money do you take home a week? After taxes, probably over $400. And who do you live with? Oh, it's not an answer. My fiance and 2 children. Who's the fiance? Misty. Who is she? It's a friend. Wasn't your girlfriend? No, she wasn't my girlfriend. We just So you friends. live with Misty? In business together. You're in business with her? I used to be her errands. Used to run errands for her is what I did. Right. How much money do you give Mr. Michael for your 4 children every week? We'll give it to him every week. Why not? Just don't. Why? I don't know. Outrageous, sir. You are an outrage. Yeah, I'm an outrage. You're an outrage. Sit Yeah. down. Give her back this check, please. Can't look at her anymore. Him either. Judgment for the plaintiff in the amount of $5,000. That's all, sir. Oh, Do me a fine, favor. excuse Do me a favor. Keep your hard-earned money in the bank where you are going to need it for these children. Understand? Because you're not going to get any help from him. Thank you. That's all. Parties are excused. I'm going to step out. I
I didn't scam Dan. I tried to lend them money in good faith and got taken for it. I basically was scammed myself. If she got scammed by a check or not, I honestly don't know. Well, I didn't get the other $3,500. Dan gave that to Petey, and then he ran off with it. I wish I did get $3,500. Buried, she lying. It was a bad check. She didn't know about it, and she got took from him. He hustled her. They're together. They're scam artists. I felt bad for Dan, yes. I'm not going to cash people's checks anymore. You learn from your mistakes. And now the next case. All parties in the matter of Howard versus Kozar. Step forward, please. 22-year-old Kendra Howard is suing former roommate Bridget Kozar for pocketing their rent money. Kendra claims Bridget is a thief. Miss Howard, you and the defendant decided to lease an apartment together. And it is your claim that during the term that you actually lived together, it was your practice to give the defendant your half of the rent. Yes. The defendant acknowledges that that was the practice, that you gave her your half of the rent. You claim that she moved out, and when you checked with the landlord says that the landlord never got your half of the rent, that there was a substantial amount still owing on the lease, and you want to know where your money went. Ms. Kozar says that she actually did pay the rent each and every month that you were there. You were late in paying your rent, which caused late fees to accrue on the rent. Late fees, according to you, which were $3,270. That's a lot of late fees. Anyway, so I assume we're going to be able to work this out with paperwork. When did you decide to live together? It would have been October of 2005. And when did you sign the lease? I believe it was November 31st of 2005. We moved in December 1st. There were only 30 days in November. I'm sorry, 30th. Just went through that in my head very quickly because I was practically positive. I never heard of anybody being born on November 31st. Okay, who moved into the house? She did first for about, I think it was 2 or 3 days before I got everything over there. Is it a house or an apartment? It's an apartment. How many bedrooms? 3. And who lived there? Myself and the defendant. What was the rent? It was $809 a month. Okay, and when did you leave? I left the 30th of July. So you were there 8 months? Yes. Why did you leave? The plaintiff had made it quite clear that she wanted me out of the apartment. She wanted me gone and the place for herself and her boyfriend. And she made the situation to live there quite impossible. And for my safety, I decided I needed to get out. I couldn't wait till the end of the lease. Fine. This is the boyfriend? Yes. Okay, you living in the apartment now? Yes, ma'am. Good. Together? Yes, ma'am. Same apartment? Yes, ma'am. Okay. Do you have a statement from the landlord that 1st of August, what the arrears were on the rent? Yes. I'd like to see it, please. I don't have the actual statement from the landlord. I have the amount of money that they told me was owed and everything. That's not what I asked for. Okay, I apologize. I asked for a statement from the landlord. From the landlord, okay, that I don't have. Well, I don't accept what you have. What you have is merely your calculations. That's hearsay, Miss Howard. Well, I also have a sworn affidavit. I have receipts from what I paid that day. Sworn affidavit from whom? From my father. I have to see from the landlord what it is that he said were arrearages. Do you have that? Yes, I do, ma'am. Oh, great. Can I see it, please? You certainly may. It's written, handwritten on the bottom. No, I'm not interested in what's handwritten on the bottom. I'm interested in this printed. Well, it would be at the top of the page, ma'am. Okay, so the balance due as of July 30th was $2,377. Yes. So I assume you have checks to the landlord. They did not accept checks, only money orders, and I have a few of the money order stubs, yes. Well, what about receipts? They didn't give receipts. They've given me a receipt every time I've gone in there to pay. No, Ms. Kozar. I'm sorry, they did not give me a receipt when I went in. Well, that's your problem. Ms. Kozar, you have a problem. Your problem is your own statement acknowledges that the plaintiff paid you her share of the rent each month, albeit sometimes late. That's what you swear to in your answer. And you say that late fees accrued because she paid the rent late. But there are no late fees that would have accrued that would have brought the balance of what was owed to $2,377.20. Part of what was paid, that had to be paid for her to be able to sign me off the lease to get me out of the apartment, which was what she wanted. And that was also August's rent. How much was that? $3,200. $3,200 to get her off the lease? No, that was how much was owed, and I didn't want to have a judgment against me, and that's why I paid it. Well, is that also to get her off the lease? No, I wasn't worried about getting her off the lease at that point. How much did it cost you to get her off the lease? Not a dime. Nothing? No. Okay, who are you? Alicia. Alicia what? Moreland. Are you a landlord or work for the landlord? No. Who are you? I'm her best friend, and the reason why I know this is because every time that we went in there, I went with her, and at the bottom of the notice it says in order for I don't take what's in the bottom of the notice. Okay. The bottom of the notice is hearsay. Okay. Sit. May I present my side, ma'am? Sure.
Okay. We moved in, and the first month went okay, but by February, she was having problems with her current boyfriend because they were drinking too much. Listen, and get on with the We weren't even rent. together. She moved out in February, just up and moved out because she broke up with the boyfriend, couldn't handle it, needed to leave, I'm left sorry. for Illinois. Don't speak. And I paid my half of that month's rent, but that still left me up in the air for her half. You mean That's for when the late February? fees. Yes, that's when the late fees started accruing. Okay. Then she called me and said, "I need to get my act together. I want to come back. I'm going to join AA." And I said, "Okay, we can make this work." You know, and so I drove her to AA meetings and helped her work. Get on with the rent. And then it was a little bit before she got a job, and her dad paid for her expenses. But in the meantime, she may have come up with rent, but the late fees were still accruing, and I was paying her half of the utilities and taking care of her animal. And from there on, it just snowballed. Now, to listen to me. I hear your side of the case, and your side of the case is pretty much what you said in the answer, which was I did an awful lot of stuff for her. Bottom line is you were responsible for ensuring that the rent was paid. And I have heard nothing that either she or her father didn't see to it that her half of the rent was paid. And yet there is a deficiency of $2,300. That whole $2,300 was not back fees. That also included the August's rent that she had to pay to stay in there. You weren't there in August. No, I was moved out by then. But they wanted August's rent, and that was part of the $2,300 she had to pay. No, it wasn't. That's what brought it to $3,200. Just a second. Was that part of August's rent? No, not at all. $3,200? Okay. This says, as of July 30th, what was owed was $2,377.20. And Ms. Kozar, unless you can establish to my satisfaction that you paid this money to the landlord, this is your debt. It was your responsibility to pay the landlord. Now, you pay the landlord by money order, and if you pay the landlord by money order, you get a rent receipt. And if you didn't get a rent receipt, then you had ample opportunity to go back to the landlord when you knew you were being sued for this money and saying, look, I did go back to the landlord. Show me the rent receipts. They didn't have any of the rent receipts in our file. Well, then that's not my problem, madam. That's what you have to do. How old are you? I'm 42. And you have how many children? I have 3. You have 3 children. So somebody who's 42 years old and has 3 children, when they make a business arrangement with somebody who is how old? 22. 22. You're supposed to act responsibly. And the responsible thing for you to do is keep records, keep a bank account. That's what you're supposed to do. Judging for the plaintiff in the amount of $2,377. That's all. Yeah, this is case number 292 on the calendar in the matter of Terry versus Terry. Parties have been sworn in, Judge. You may be seated. Mr. Terry, the defendant is your former wife. Yes. You have 5 children. Yes. When were you divorced? Finally in July of 2005. And I assume you were divorced because you decided that you couldn't make a go of living together, right? Yes. Fair statement? Yes. So after your divorce, you did the most ludicrous thing that I ever heard of. You moved into her house, rented a room, according to you, so that you could be close to your children. Is that right? It's to help out with the children. There's 5 of them, and they're pretty overbearing sometimes. Well, that's a great idea, but if you're going to live with her, you might as well be married to her. Living there under these circumstances is really ridiculous. In any event, to show you just how ridiculous, you claimed that your former wife assaulted you. Yes. At a time when you were, in fact, living in the house, and you want her to pay for your medical bills, want her to compensate you for your injuries. Your former wife says you started the argument. She just finished it. And since that time, you've embarked on a campaign of harassment, and she is counterclaiming. Tell me when this incident happened, Mr. Terry. Happened February 26th of this year. And according to what I read in your complaint, you were in the house watching TV with some of the kids. Yes. What were you watching? I believe we were watching NHRA on ESPN. You were watching? NHRA, it's automobile racing. And how many of the children were you watching auto racing with? I believe all 5 of them were watching, and 2 of the oldest ones had left the room at this incident. How old are the children? They range from 7 to 16. So the 16-year-old left. Yes. One below that is how old? 14. That one left. So 3 little ones. Out of the room, yes. Little ones are there. Tell me what happened. We were sitting there watching TV. She came out of her room, which is adjoining the living room, and started swearing and was upset about something and went to the fireplace, sat down, and was smoking a cigarette. At the whole time, she was sort of cussing me out and saying how negative things were with me. Why were you angry with him? I had asked him to help do things around the house and to help with the kids instead of sitting there watching TV. That's what you do to a husband, not to a tenant. Well, he gets a He was a big tenant. discount in rent because of his help. But he was a tenant. Correct. If you wanted to boss him around, you should have stayed married to him. Okay, so you were angry because you would ask him to do some chores, help with the kids, and he was sitting around watching TV. Yes. Acting like a husband. Yes. Right? Yeah. Rather than as an almost employee, because if you say that he gets a big discount in his rent, then you're giving up a certain amount of rent in order to get work out of him. Correct. So you weren't getting work out of him. Right. Recipe for disaster.
So you were angry and annoyed and letting him know it? Yes. What happened next, Mr. Terry? She kept raving on and Were you badgering me with her were you voices. Mr. Terry, were you ignoring her? I responded to some of the things, How did you respond? just with my mouth. In front of your children? Yes, nothing negative came out of my mouth. If there was nothing negative that came out of your mouth and she's cursing at you, why don't you tell me what you said to her? I don't remember. I was concentrating on the program. Well, try to remember, Mr. Terry. I'm curious what I you were just said, talking about in what's front of your I don't three... see what the problem is this evening. I'm with the 3 children. They're with me, or all 5 were with me, so it's not like I'm not watching them like she wanted to. And she just kept bickering. So go ahead. Let me hear. And she finished her cigarette, got up, charged me, swung at my face, hit me in the shoulder. I have a previous injury, and it's like a tender spot in my shoulder. You were still sitting on the couch? Yeah, I was sitting on the front part of the couch, like leaning forward with my hands crossed, just watching the show. And I didn't think she was going to charge me like that. And she came up around the table, took a swung at my face. I went back. She hit me in the shoulder. I fell back, and my feet went up, and I broke the table in front of me. Go ahead. And then I sat back up from falling back into the couch, and I looked at the glass on the floor, and she went off saying that I was breaking things and that I did that on purpose. And I said, no, I fell back when you hit my shoulder. And she was really steamed then. And I picked up a big piece of glass, probably 4 foot by 4 foot, over her head, threw it down. I put this hand up, it cut my finger, and it hit me in the arch of my foot, cutting it. And then I got up, and she was throwing things at me continuously, and I told her I was going to call the sheriffs, and she said, no, I will do that. I got up to go to the phone, and she was already there, so I just left and went out and sat on the stairs. Were you treated that night? No. The next day? Yes. I woke up it was painful in my foot, but I thought it might subside over the night, so I went down to my room. After the sheriff's came, they took a statement from both of us, gave her a ticket for battery, and she told the sheriffs that she didn't mean to throw it at my foot. She was trying to aim for the ground. And I was outside the whole time, and the sheriffs... could you do me a favor and answer my question? Were you treated the next day? I was treated the next day, yes. Where? At San Bernardino Medical Center. Can I see the papers, please? You want to see the police report? Yes. There's the police report, the hospital report, off-work notice. Thank you. Okay, Ms. Terry, I'd like you to tell me your version of the events of the 26th of February. Okay. He was sitting on the couch, and I think just the one youngest child was there. I think the oldest 2, who are actually 15 and 17, were gone because they're usually never at home. And he was sitting on the couch watching TV, and I went and stood in front of the TV and asked him if he would help me do some things around the house. This was in February, 8 months ago, so I don't remember what I needed him to do. However, when I stood in front of the TV, he told me to move my fat because he couldn't see the TV. And the TV is big. It's like a 52-inch TV. And so when he said that, I was furious. So I walked up to him, and as he's sitting in the corner of the couch, and I did put my hand on his shoulder and said to him, get out. We're done. We're not doing this anymore. Get out. And if you don't leave right now, I'm going to call the police. And that's when he kicked the table. And then when he did that, I was furious because my dad gave me that coffee table. It's very expensive. And I did not punch him. I did not hurt him in any way. I picked up the glass because it didn't really like shatter. It shattered but still stayed together. And I picked it up and I showed it to him and I said, look what you did to my table. And I threw it down on the wood right where it was. And again, it broke in like big pieces, you know, but not like shattering, like where there was like sharp edges because it's tempered or something like that. And he immediately got up and I walked over to the phone to call the police. In February of 2006, was he paying rent to you? Yes, he was. And he had paid February's rent? I believe so. You can't throw him out. Right. You said, who are you to throw him out? But he was damaging my property. No. Listen to me, Miss Terry. You can't do what you did, madam. What you did was 100% wrong. What you did was confuse your circumstance. I mean, you 2 people elected to have this bizarre arrangement where he rented an apartment room, I don't know what it was, and there was an understanding that he would help out with the children, help out with this, help out with that, but he's not your slave. You can't stand in front of the television set and expect no reaction. That's what wives do, stand in front of the act and say, listen, I asked you to do this and I asked you to do that and you didn't do it. So he responded to you. You didn't like it. Sticks and stones will break my bones. Names will never hurt me. You can't put your hands on him. Period. Judge Judy continues in a moment. The call that she made to the police says if he ever sees her with her new boyfriend, that he's going to kill him, and also told her that he's going to steal her boat. I don't know anything about that. ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ
ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਦੋ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਗ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤਨੇ का मोबाइल लिया आपने ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਕਰਨੀ तो गाइस आ जाओ देखने जा रहे हैं हैदर टीवी में हम देखेंगे यहाँ पे मेरा मोबाइल लगे करके मैं सेट कर दूंगा बड़े बंदे यार ना सब्सक्राइब गुजारा की करा मोबाइल लगे ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਦੋ ਜਾਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ ਥੱਲੋਂ वीडियो स्टार्ट किया आपने हाँ चलन दी है एक साइड से ले ना ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं भावे पूरे ही आउंदे एंड ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਚੱਲੂਗੀ ਵੀਡੀਓ 1 ਮਿੰਟ 43 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚਾਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਰਤੀਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ मैं देखा ना अज 2-3 हज़ार के लिए पूरे ढाले थले बैठे फोन मोबाइल फिट करके रखा एक जगह से पंप सिटी जाते एक दूजे चल असं भी इदा पंप ही रखते दसवीं फिबोनाची आ चीज़ां कर लो फिलहाल ठीक है अच्छा कोई फायदा नहीं फिबोनाची ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀ ਸਾਈਡ ਵੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਲੱਭਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ एक साइड में ट्रेंड है इतना कर लिया अच्छा मतलब ਤਾਂ ਜਾਇ ਜਾਵੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਆ ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਆਪੇ ਇੱਥੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਆਇਓ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਲੈਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਤੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈਡ ਬੋਰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਲੋ ਆ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੈਸੇ ਬੰਦਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਆ ਵਿਕਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਆ ਰੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਡੀਆਂ ਰੈਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਗਈ 1 ਮਿੰਟ देखो 1 मिनट आ गए 1 मिनट से भी लैन ला सकते लेकिन मेरी गल ना मैं लॉन्ग टाइम से जाके पहला देखता आ उतली लैन है इतों रिवर्स आया इतों रिवर्स आया ठीक है इतों भी रिवर्स आया इतों भी रिवर्स आया इतों अगे जाते जाते इतों आया फिर इतों आया इतों दोबारा फिर अपना पॉइंट ठीक है फिर एस जगह तो भी आया एस जगह तो भी आया एस जगह तो भी इतों फिर आ गया ਇੱਥੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਫੇਕ ਡਾਊਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਐਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਲੈਣੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਟਾਈਮ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਐਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਡਿਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈੱਟ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਐਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। 1 2 3 ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, 4 ਮਿੰਟ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸਵਿਚ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ 1 ਕੈਂਡਲ ਆ, 2 ਕੈਂਡਲ ਆ, 3 ਕੈਂਡਲ ਆ, 4 ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਆ 5 ਕੈਂਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 5 ਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅਗਲਾ ਇੱਥੋਂ 10 ਕੈਂਡਲਾਂ ਲੱਗਣੀ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, 6 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਵਿਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੱਥੇ ਸੈਗਨਾ ਚਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ। ਆਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ 13 11 42 ਆ 13 ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਈਏ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾ ਲਿਓ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ 36 ਸਕਿੰਟ ਪਏ ਆ, 3 ਮਿੰਟ 36 ਸਕਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੱਗ ਜਾਣੀ 1 ਕੈਂਡਲ 'ਤੇ, ਜੇ 1 ਕੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈਏ ਨਾ 2:54 ਦੇ 1 ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ 2 ਮਿੰਟ 29 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗਦੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਖੋ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਆਮ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 1 ਕੈਂਡਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਲਾ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਟਾਈਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਗੋਂ ਇਹ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਂਡਲ ਟਾਈਮ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਥੱਲੇ 30 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੀ ਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਦੀ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਲੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। 1.5 ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਤੀ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, 30 ਸਕਿੰਟ ਪਏ ਸੀ ਦੇ ਹਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ 27 ਸਕਿੰਟ ਪਏ, ਪੰਜੀ 1 ਮਿੰਟ 24 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? 30 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈਏ ਨਾ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, 30 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈਏ, ਨਾਲ ਅਗਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅਗਲੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੱਗਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ 31 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗੀ। 31 ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਜੀ, ਆਹ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡੀ 200 ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਨੇ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ SNR ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ, SNR ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡੀ 200 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆਈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਬੋਡੀ ਨੇ
ਬੋਡੀ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਲੈਨ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਏ ਸਾਡੀ ਲੈਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਕਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਵੀਕਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਆਪ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਵਿਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਵਿਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਆ ਸਮਝਾਇਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਿ ਹਰੀ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈਂਬਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਡੋਜੀ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕੈਂਡਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮ ਗਈ ਆ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਆਏ ਉਦੋਂ ਆ ਹਰੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਲਾਲ ਕੈਂਡਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆ ਹਰੀ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਕਾਪੀ ਕਰੀਏ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਐਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਲਿਆ ਰਿਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਰਸ ਹੀ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਰਿਵਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਲਿਆ ਵਾ ਆ ਯਾਰ ਆਮ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੈਵਲ 1 ਬਣ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਆ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਨੇ ਅਗਲੀ ਆ ਡੋਜੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਡੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਫੇਰ ਲੈ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਹਾਂ ਆਹ ਕੈਂਡਲ ਨਾ ਵਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਆ ਹੀ ਆ ਵਿਕਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵਿਕਾਂ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਵੇਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਕੈਂਡਲਾਂ ਇਹ ਗੈਪ ਆ ਗੈਪ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਗੈਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੈਪ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸ ਕੈਂਡਲ ਆਹ ਕੈਂਡਲ ਹਰੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਲਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾਲ ਹਜੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਆ ਦੇ ਗੈਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗੈਪ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੈਪ ਲੱਭੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਪ ਓਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆ ਹਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਬਣ ਗਈ ਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰੀ ਬਣੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਲਾਲ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਨਾ ਬਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਪਏ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਲੱਗ ਪਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓਕੇ ਅਸਲ ਟਾਈਮ 13 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਣ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਤੀ ਆਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ मुझे नहीं पता मगर उसका वॉइस नंबर मेरे पास है बदले Hi guys, welcome to back YouTube channel and subscribe Welcome to back my YouTube channel and subscribe my channel. तो guys आज हम क्लास ले रहे हैं किस क्लास दे रहे हैं हम ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग का अकाउंट दिखाते हैं पेज ओपन हुआ अपने लैपटॉप में ठीक है ना तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे करता है ट्रेडिंग स्टॉप कर दो नहीं देता नहीं चल रहा ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ किला किला बन गए ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਅੱਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਲਾ ਚ ਸੀਗਾ ਛੇ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ आने के लिए देखो नहीं मिला बदले में तेरे आगे चली मुंह बना चल चलिए यार देता लेक्चर कि नहीं देना ओए होए अखा बंद आ गई देख लो वो सुना भाई तेरे मैं बता सुना ले आ सही भाई का इसका भाई को अपनी कर ली ਭਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 1 ਘੰਟਾ ਵੇਲੇ अच्छा ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ आ खोले ना लगा दे ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੁੱਛੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ मैं भी सही गई हूँ चेक कर बदले में मैं तेरे चेक कर आई मैं नाल वाइस चांसलर भी नाल प्रिंसिपल ही है यूनिवर्सिटी यार मैं एडमिशन लेना आई मैडम आना न्यूज़ वाले पता मैं तेन दसदा कल मैं सांग लिया उत्थे यूनिवर्सिटी दी आई ट्रेन तो लड़कियां दी ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹ 5 ਪੌੜੇ ਚੜਿਆ ਘਰੇ ਪੌੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਭਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਮ ਆ ਜਾਈਏ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਦਾ ਜੇ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ मैं आपको सब्र कर लो थोड़ा सा क्या हो गया थोड़ा सा सब्र कर लो
ਭਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਾਤ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਤੇ हैं ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਫੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਗੋੜ ਮੇਤਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਾਰਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਸਾਰਾ ਅਭੀ ਸਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਚ ਖਿਡਾਰੇ ਸੀ ਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਗੋੜ ਮੇਤਾ और जिन्हें पागल पुगल वाली है वो भी सारा अभी सारा दिन अपने स्टाफ का है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का अंदर एडी बढ़िया तुम कितने बैठे हो क्या भाई ये बिल्कुल गेट दे नाल आ ये नहीं टोबे दी है अच्छा टोबे जाने हैं ना यार लेना अगर डॉक्टर मेरा कोर्स है 4 साल का 3 साल का 3 साढ़े 3 साल का ही पहला स्टार्ट है ਤੁਹਾਡਾ मेरा 1.5 साल हो गया मुकिया ना मेरा भी होना लगदा महीने पेपर आई तो ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਦੀ ਭੈਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਪੜਾਈ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਕੁਝ ਬਾਤ ਕਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਸਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਮੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਰੰਗ ਭਰੰਗੀ ਗੋਭੀ ਅੱਛਾ ਬਗੈਰ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਂਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਬਗੈਰ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਬੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੰਬੂ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਗੱਚੀਆਂ ਗੋੜ ਸ਼ੱਕਰ एडमिशन में आकर दवा दिए भाई एग्रीकल्चर नहीं और ये सी को कुछ ऐसी नहीं चली कटो का साफ थे होने हैं आहो और बाकी है इधे नहीं इधे ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਆ ਭੈਣ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗਾਰੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਚੱਲੀ ਆ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਆ ਮਾਸਟਰ ਆ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਹੈ पूरा ही बनाया है देसी भाई है मंजा भी डाया ही भाई हम मास्टर ये जिन्होंने पाते एक वाइस चांसलर एक प्रिंसिपल आ मैडम और भी मैडम है पर सानू इन्हें तैयार करवाया मतलब आ सात छह इन्हें तैयार आ देखो अनाल रंग बिरंगे भांडे पे मिट्टी दे कल्चर में प्रमोट किया गया अच्छा लस्सी शक्कर दो गुड़ वाले चावल देसी शक्कर गाजर का हलवा घंटा हम करके दे देता गचे का गुड़ दी हाथ साग फिर क्रॉस ब्रीड गोभी कितना तगड़ा फूल है ये भाई क्रॉस ब्रीड स्पेशल आ चिट्टे रंग दी हरे रंग दी हाइब्रिड गोभी मूली रीडी मूली सी चले भाई वीडियो चलने कोई गल नहीं खैर एंड ते लाउणी ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਬੈਠ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਨਿੰਬੂ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਹੀ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਆ ਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਤੇ
हाँ वाइस चांसलर जी है प्रिंसिपल जी पीछे सेंटर जी मैं खलोता नेक्स्ट प्रिंसिपल सेंटर से खड़े हैं मेरा ही आया उत्थे को है ना धुप नहीं सी ना पैनी इंटरव्यू दे चार मैं को देखे कीते हुए इन्हें बेचारे इंटरव्यू देना मैरिज की तो सही था यार लव मैडम हरामदी है तस्वीर भी पता लग दूर ही मिलता बंदे जाली से सलारी हुई है ये सारे मास्टर ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਗਾ ਲਾ ਲਾ ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਕਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋਣਾ ਇਹਦੀ ਵਰਸੀ ਦੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਖੈਰਾ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ अभी तस्वीर मेरी है किसी तो यार बड़ी कमाल हो रही है चंगे कैमरे तो खिंची लग रही है ना और भी लिखा है साइड पे गुड़ मेला वेलकम टू गुड़ मेला मुंडे का भाई यार हीरो खिला रहा है ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਖਾਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਉੱਠ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੜ और कुंदा चल जाते हैं सबर गल मैं और छोटे सबर नहीं हैगा दो वाले जट हुणी मोड़ जाने चला गया नहीं चला गया आप लमान लड़ पिया ते साडी गला दई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਸਿੱਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੀਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਡੀਸੈਂਟ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਮੋਲ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਾ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਦੀ ਹੈ ਦਾੜੀ ਦੇ ਖੰਮ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਮਤੂਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੀ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਇਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਨੀਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਮੋਟੇ ਦੇ ਟੀਸੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਮੋਟੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਟੀਸੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਗਾਣ ਖੈਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤਸਵੀਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਐ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜੈਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਜੈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਜੀ ਗੂਗਲ ਜੈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਹੈਗੀ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਵਾਸਗੜ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਫੂਸੇ ਵੀ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਫੂਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖੇੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਆਹ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾ ਆਈ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦੋ एडिट करो चलिए एडिट करो नदी गाते हैं मैं बोलन नाल सपान नाल ही बनाता तेन राजू भैया
ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬੈਕ ਕਰ ਫੇਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਰ ਐਡਿਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ सर्कल आ जाए आप पेंसिल बना यार तुम कलर थोड़ा मोटा कर ला कुछ नहीं हो गया पेंसिल नाम लग गया हाँ ठीक है डन कर हो गया ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਲਾਇਆ जिस इमेज पे मैंने नानो लोड का ऑप्शन आ जाता है नानो बनाना नहीं दुनिया का नहीं मैंने ले तो मेरा लाना कीता वीडियो नहीं ले ख्याल आ रही ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਦੇ तेरे समझ ही नहीं आई मैं कहने की नहीं मैं तो यार जी बेटे को इधर कहना ना तो सारा आपका मतलब को गुस्सा करना बनता है फिर एक बार गुस्सा तो बना देते लेने तो तेरे समझ नहीं आ रहे मैं तेरे फील लेके देता हूँ पंजाबी कहता है पंजाबी कहता बोलता करूँगी मैं समझ रहा हूँ आगे कहते हैं जिस लड़के की आगे बंद है नेचुरल तरीके से खोल दी जाए ताकि वो कैमरे की तरफ देख रहा मैंने लेकिन कभी ये नेचुरल रिजल्ट देने में थोड़ी गलती कर देता है आप प्लीज़ एक बार वाजे कर दें कि किस लड़के वाइट कपड़े वाला ब्लू बेस वेस्ट वाला या कोई और की आंखें ठीक करनी है अगर आप हिम्मत पर सर्कल लगा कर दोबारा देखते हैं ट्रेडिंग का ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं ट्रेडिंग हो गई जिस पे सर्कल लगा नई ट्रेडिंग हो गई थे अब फिलहाल की तस्वीर बना ले रहे हैं Thanks a lot. Okay. With good habits. अच्छी बात है Better नहीं कर लिया. इंग्लिश में ही कहते हैं तरीके से मैं फिर ठीक है अच्छी बात है तुम्हारे साथ चलिए मैं क्या मेरा उनकी भेज दी यार इन्हें भेज दो ठीक है लेकिन वो गाल काटेंगे गैलरी में यार ऐसी कटौनी है हाँ सर्कल कितना है हाँ सर्कल कितना ये बाकी आज ही हो गया आप ये डॉट का इतना थल्ले में लग जाना एक मिनट मार्केट थल्ले आ गई है मार्केट चंगे तो नहीं थल्ले आ गई कोई ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ कि मैंने तुमसे ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ ਭਾਜੀ JPP ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ OTC हुआ ਚੌਲ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੂੰ ਆਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਾ ਲਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੋਤਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ
ठीक है आई विल फक यू तू चैट जीपीटी को जान दे तू ओदे इधर को जैमिनी को चैट को जा चैट को चल जा वो सही है तू चल जा चैट को चल यार तानू ना मैं चीज दिखाने लगा मैं छड्डो ना सारे उत्ते तो जुड़ना नहीं सिर्फ लॉगिन ही नहीं है 1 मिनट दी जे एक लोग ना भाई ਉਹ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਉਂਝ ਆਣਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਓਏ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਲੈਕਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈ मैंने तो ये एक फोटो सेंड किया इसमें मैं पिक्चर का लड़ देख के ये सर को कहते हैं ये येलो लाइन से सर्कल किया इसकी आंखें बंद आई है इसकी आंखें खोल दो और तुम्हें फाका लिंगल लो और उसकी गाड़ में लो ओए वीडियो चलन दी बाद च मम्मा वायलेशन आई है गोरे कहने की है घोड़े आई फक यू ना ना मैंने मां बाजे टू ना लोनी को सारी गुत्ती दी बच्ची कहती मोबाइल में पिक्स आ रही है फोटो शो एक्सपेंस है मेथड दसता ने मेरे दुकान की पीसी पर जाकर ਤੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਭਾਵੇਂ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਡਲ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਲਾਲ ਬਣੀ ਆ ਵਿਕ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਓਡੀ ਹੀ ਹਰੀ ਬਣੀ ਓਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਆ ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਨਾ ਓਡੀ ਹੀ ਹਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਹ ਹਰੀ ਬਣੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਹਰੀ ਬਣੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ आपको भावें आप थोड़ी जी एक मार्केट कदे किते बनदी होनी है भाई ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਰਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਰੀ ਲੱਭਣੀ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰ ਹਰੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲਾਲ ਬਣ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਐਮਟੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਅਗਲੀ ਕੈਂਡਲ ਤੇ 2 ਟਰੇਡਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ 1 ਤੇ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ 1 ਅੱਛਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਭਾਈ ਭੇਜੀਆਂ ਵਾ ਸਾਰਾ ਆਹੋ ਇਹ ਭਾਈ ਛੱਡ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ 2 ਭਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਲੋਸ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਲੋਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ $1 ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਈ ਸੀ ਲੋਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 MT ਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਟੋਟਲ $10 ਲੋਸ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਣੀ ਟ੍ਰੇਡ $6 ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ट्रिपल MT की दिक्कत यहाँ सिर्फ और विन होनी है कई दफ़ा ये वो भी लॉस हो ना फिर मार्केट आ देखा इसकी आंखें खोल इसकी आंखें आ देखो आ हरी बनी सी चोरी मैं आ गल का हिसाब ला लिया क्या बहुत ज़्यादा मार्केट की बात इनू यार ये बनते हैं इतने भी लाग रही हिंदू तड़ दिल करना इधर आओ थोड़ा सही ਹਰੀ ਬਣੀ ਅੱਗੇ ਓਡੀ ਲਾਲ ਬਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਮੀਨੇ ਮਾਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਹਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਓਡੀ ਹੀ ਲਾਲ ਬਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਓਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਓਡੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹਰੀ ਅਗਲੀ ਬਣੀ ਲਾਲ ਸਾਡੀ 200 ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ MT ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜੇ ਆ ਵੀ ਹਰੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਐਸ ਕੈਂਡਲ ਤੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਇਹ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈੱਟ।
मतलब जे इतना लैना लाइया ना हॉरिजॉन्टल लैना उस लैवल ते ना आंख बनी ना वो थल्ले वाले ते ना उच्चे वाले दा ला लो नहीं आ सी लैना लाइया लैवल अपना ड्रा किया इस जगह ते यार वो इदां ही बन रहा बनया नहीं आ ओडी ओडी पहला हरी बनी सी ओडी लाल बनी ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਸ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਾ ਡਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਲਾਈ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੀ ਹਰੀ ਪਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਲੈਵਲ ਆਣਾ ਠੀਕ ਆ ਲੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇਣਾ ਬਣੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਐਰਰ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬਣੀਏ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਲ ਤੇ ਆ ਹਰੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਵਿਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਡੀ ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਲ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਦਾ 42 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ 42 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ 41 ਦੀ 42 43 ਬਹੁਤ ਆ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਲ ਦੀ ਹਨਾ